ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് 2, അതായത് ഇന്നലെ പഠിച്ച ഫോറിയർ സീരീസിൻ്റെ ഫോറിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല, ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: യൂസിങ് ഫോറിയർ ഇൻ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity sin w minus w cos w by w square into sin xw dw equal to pi by 2 into x if 0 less than x less than 1, pi by 4 if x equal to 1, 0 if x greater than 1. Using Fourier integral representation show that. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും? ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2x if 0 less than x less than 1 and 0 if x greater than 1. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1ൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതി. ഇനി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഇതൊരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity bw sin xw dw, where bw equal to 2 by pi into integral 0 to infinity f of v sin wv dv, which is equal to 2 by pi into, in the given question f of x is pi by 2x for 0 less than x less than 1. So limit is from 0 to 1. Value of f of x is pi by 2x. See, the limit is from 0 to 1. F of x is pi by 2x. So f of v can be written as pi by 2 into v sin wv dv, which is equal to 2 by pi into pi by 2 cancel I. Then integral 0 to 1 v sin wv dv. Integration by parts. First function, integral of second, that is minus cos wv by w. Limit is from 0 to 1. First function into integral of second, alternate plus minus into derivative of first into integral of second, that is minus sin wv by w square. Limit is from 0 to 1. That is, if this is a polynomial function, we can integrate it in one step. That is, first function into integral of second, alternate plus minus, then minus derivative of first, then integral of second. അങ്ങനെ പോകും. ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ആ ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വരും. ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സൈൻ w മൈനസ് w cos w by w സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് w ബൈ w എന്ന് വരും. 0 കൊടുത്താൽ വിക്ക് 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് w ബൈ w, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അങ്ങ് പ്ലസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ w ബൈ w സ്ക്വയർ. സൈൻ 0 ആണ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് substituting bw in this equation we get integral 0 to infinity sin w minus w into cos w by w square into sin xw dw. That is integral 0 to infinity sin w minus w cos w by w square into sin xw dw equal to f of x. F of x equal to pi by 2x for 0 less than x less than 1 and 0 for x greater than 1. At x equal to 1, at x equal to 1 is a point of discontinuity. At x equal to 1, f of x converges to the average of the left hand limit and the right hand limit of the point of discontinuity. That is, the average is pi by, when x equal to 1, x equal to that is a point of discontinuity is 1, that is 1 minus plus f of 1 plus by 2. F of 1 minus, the value of f of 1 minus is left hand side of 1, value is when x equal to 1 pi by 2, plus on the right side of 1 value is 0 by 2, and we get pi by 4. It is pi by 4. You can write this value equal to pi by 2x for 0 less than x less than 1 and pi by 4 for x equal to 1 and 0 for x greater than 1. That is integral 0 to infinity sin w minus w cos w by w square into sin xw dw. Value is this one. Next question. Fifth one. Next question is, using Fourier sine and cosine integral, find the Fourier cosine and sine integral of f of x equal to e raised to minus kx where x greater than 0, k greater than 0. f of x എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus kx, രണ്ടും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോറിയർ കൊസൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും ഫോറിയർ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് കെ എക്സ് വേറെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. Fourier cosine integral representation is f of x equal to integral 0 to infinity aw cos wx dw, where aw equal to 2 by pi into integral 0 to infinity f of v cos wv dv. It is 2 by pi into integral given f of x equal to e raised to minus kx where x greater than 0, k greater than 0. So the limit is from 0 to x greater than 0, that is limit is from 0 to
infinity. F of x is e raised to minus kx. So f of v is e raised to minus kv into cos wv dv, which is equal to 2 by pi into, this is a formula, integral e raised to ax cos bx. The formula, that formula is used here, that is e raised to minus kb by k square plus w square into a cos bx, that is minus k cos wv plus b sin bx wv. This is a formula, e raised to integral e raised to ax into cos bx dx equal to e raised to ax by a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. This is an important formula. The formula is used here. That is, we get limit is from 0 to infinity. Applying limit, we get upper limit is infinity. E raised to minus infinity 0. So upper limit equal to 0 minus lower limit 0. E raised to 0 1. 1 by k square plus w square into 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വിക്കാണ് 0 കൊടുക്കുന്നത്. That is cos 0 1 minus k sin 0 0, which is equal to 2 by pi into k by k square plus w square. So we get a value of a of w. Then we can calculate f of x, which is equal to integral 0 to infinity f of aw cos wx dw. Aw is 2 by pi into k by k square plus w square into cos wv dv. Sorry, wx dx dw. Cos wx dw, which is equal to 2k by pi is constant, which can be taken outside. Integral 0 to infinity cos wx by k square plus w square into dw. The value of this integral, you can write it as integral 0 to infinity cos wx by k square plus w square dw, which is equal to 2k by pi. Left side പോകുമ്പോൾ pi by 2k now. That is pi by 2k into f of x, which is equal to pi by 2k into, here f of x is e raised to minus kx. It is Fourier cosine integral representation of this function. Next, Fourier sine integral representation. Fourier sine integral is, formula is f of x equal to integral 0 to infinity b of w sine wx dw, where b of w equal to 2 by pi into integral 0 to infinity f of v sine wv dv, which is equal to 2 by pi into, here also limit is from
x greater than 0, so limit is from 0 to infinity. F of x is pi by 2 e raised to minus kx. Sorry, pi by 2 illalo. E raised to minus kx. F of x equal to e raised to minus kx. That is f of v is e raised to minus kv into sine wv dv, which is equal to 2 by pi into, this is also another formula, e raised to ax into sine bx. The formula is e raised to minus kv by k square plus w square into minus k sine wv minus w cos wv, 0 to infinity. Upper limit is infinity, e raised to minus infinity 0. So upper limit is 0 minus lower limit 0. E raised to 0 is 1. 1 by k square plus w square into sine 0 0 cos 0 1, that is minus w, that is 2 by pi into w by k square plus w square. Then we get the value of b of w, and we can calculate value of f of x, which is equal to integral 0 to infinity a bw is 2 by pi into w by k square plus w square, bw into sine wx dw. 2 by pi is constant, which can be taken outside. Integral 0 to infinity w by k square plus w square into sine wx dw. Value of this integral is 0 to infinity w sine wx by k square plus w square into dw, which is equal to 2 by pi taken to left side, we get pi by 2 into f of x. That is pi by 2 into f of x is e raised to minus kx. That is the Fourier sine integral representation of the function. Hello students, one more question. That is question number 6. Represent f of x equal to sin x for 0 less than x less than pi and 0 for x greater than pi as a Fourier cosine integral. ഇവിടെ Fourier cosine integral ആയിട്ട് represent ചെയ്യാനാണ് question. So Fourier cosine integral formula is f of x equal to integral 0 to infinity aw cos wx dw, where aw equal to 2 by pi into integral 0 to infinity f of v cos wv dv, that is 2 by pi into integral. Here in this question fx is defined as sin x for 0 less than x less than pi. So our limit is from 0 to pi. And f of x is defined as sin x, so f of v can be written as sin v into cos wv dv. And there's a formula 2 sin a cos b. 2 sin a cos b, that is 2 by pi into 1 by 2 into 2, that is 0 to pi 2 sin v cos wv dv. This is of the form 2 sin a cos b. The formula is, that is integral 0 to pi 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b into dv.
it is 1 by pi into integrate. Integral of sine is minus cos 1 plus w into v by 1 plus w plus, that is sine integral is minus cos 1 minus w into v by 1 minus w. Limit is from 0 to pi, which is equal to 1 by pi into, this is v, upper limit is pi, that is pi plus pi w. Anyway, that is cos pi plus theta. What is cos pi plus theta? Cos pi plus theta is minus cos theta. ഇവിടെ എടുത്താൽ cos pi minus pi w എന്ന് വരും. That is upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ vക്ക് pi ആണ്. That is pi minus pi w. That is cos pi minus theta, which is also minus cos theta. That is 1 by pi into minus of minus, that is plus ആവും cos 1 plus w, cos pi w. Cos pi plus theta is minus cos theta, minus into minus plus, plus cos pi w by 1 plus w. ഇവിടെയും minus cos theta വരും, minus into minus plus ആവും, plus cos pi w by 1 minus w. upper limit കഴിഞ്ഞു, minus lower limit is 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ cos 0 1, that is minus 1 by 1 plus w minus 1 by 1 minus w, which is equal to 1 by pi into cos pi w by 1 plus w plus cos pi w by 1 minus w minus, ഇങ്ങ് കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് 1 by 1 plus w plus 1 by 1 minus w. It is LCM is 1 minus w square upon 2 cos pi w plus 1 minus w square upon 2, 1 by pi into, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus w square, that is upon cos pi w കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 1 minus w plus 1 plus w എന്ന് വരും, that is 2 എന്ന് വരും, that is 2 cos pi w by 1 minus w square plus LCM എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus w square upon 1 minus w plus 1 plus w, that is 2, 2 upon 1 by 1, 2 by 1 minus w square, that is equal to 1 by pi into 1 by pi into 2 by 1 minus w square, constant can be taken outside, we get cos pi w plus 1, that is a omega, we get value of a omega, and f of x equal to integral 0 to infinity a omega, that is 2 by pi into 1 minus w square into cos pi w plus 1 into cos wx dw. That is 2 by pi is constant which can be taken outside, that is 2 by pi into integral 0 to infinity cos pi w plus 1 by 1 minus w square into cos wx dw. It is value of integral 0 to infinity cos pi w plus 1 by 1 minus w square into cos wx dw, wx dw equal to 2 by pi
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ 5/2 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. Here f of x is sin x. For 0 less than x less than pi and 0 for x greater than. That is the answer.